లాస్ట్ వీక్ రూస్టాక్స్ చదువుతున్నాము. స్టమక్ సెక్షన్ దగ్గర ఆపాము. We were looking that pain in the stomach after ice cream, nausea after eating ice cream. సో ఐస్ క్రీమ్ తర్వాత వచ్చే నాషియాలో రూస్టాక్స్ ఇండికేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూస్తే కొంచెం ఇపికాక్ లాగా ఉంది కదా, నాషియా, వామిటింగ్, బైలస్ వామిట్ from drinking cold water, nausea after eating. Liver and abdomen. In the liver, there is swelling and tenderness on pressure, so that he cannot lie on the right lobe of the liver. Bryonia ki total opposite kada, where bryonia sleeps on the side of pain. వీళ్ళు పెయిన్ ఉన్న సైడ్ దే కెనాట్ స్లీప్, ఎందుకంటే బ్రయోనియాలో ఇట్ ఇస్ ప్రెషర్ అమిలియోరేషన్. ఇక్కడ పెయిన్ అగ్రవేట్ అవుతుంది. The soreness is increased on beginning to move, shooting pains in the region of the liver. In the abdomen, we have many of the complaints of Rhustox. Distended abdomen during typhoid fever, extreme soreness of the tissues of the abdomen to touch, cannot bear any pressure, sensitive to clothing. పెయిన్ ఉన్న చోట సోర్గా ఉంటుంది. పెయిన్ సెన్సేషన్ వచ్చి షూటింగ్ పెయిన్స్. డిస్టెండెడ్ అబ్డామిన్, ఇంకా అదర్ కంప్లైంట్స్ ఏముంటాయి? డిస్టెండెడ్ అబ్డామిన్ డ్యూరింగ్ టైఫాయిడ్ ఫీవర్, ఎక్స్ట్రీమ్ సోర్నెస్ ఆఫ్ టిష్యూస్, ముట్టుకుంటే బాగా పెయిన్ ఉంటుంది. కెనాట్ బేర్ ఎనీ ప్రెషర్, చిన్న ప్రెషర్ కూడా తట్టుకోలేరు. సెన్సిటివ్ క్లోత్స్ టైట్గా ఉన్నా సరే ఇట్ విల్ బి సోర్ అండ్ పెయిన్ఫుల్. Colic pains and violent colic compelling him to lie on the back and draw up the limbs. కాళ్ళు ముడుచుకొని పడుకుంటారు. Inflammation of any of the tissues of the abdomen, peritonitis, enteritis, typhlitis. ఇవన్నీ వాటి పేర్లు అనుకుంటా, పెయిన్ పేర్లు. ఒక్క చూద్దాం. Abdomen paina, layers of the tissue laga. Redness, swelling of the lining of the belly. పెరిటోనియంలో ఉండే పెయిన్ని పెరిటోనైటిస్ అంటారు. సో పెరిటోనియం అనేది ఇట్స్ ద స్కిన్ అరౌండ్ ద ఆర్గాన్స్, కవరింగ్ ద ఆర్గాన్స్ కదా. లేయర్స్. లేయర్స్. During these violent inflammatory conditions of the bowels, typhoid symptoms are likely to be present with involuntary stools. Inflammation and swelling of the glands of the abdomen and groin. With typhoid conditions, there is diarrhea, copious watery bloody stools or mushy stools, involuntary stools, frothy stools. సో ఈ ఇన్ఫ్లమేటరీ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు, ఎస్పెషల్లీ బౌల్స్లో టైఫాయిడ్ వచ్చినప్పుడు విత్ బౌవల్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు, దేర్ విల్ బి స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ ద గ్లాండ్స్ ఆఫ్ ద అబ్డామిన్ అండ్ గ్రాయిన్ విత్ ఇన్వాలంటరీ స్టూల్స్. సో ఇన్వాలంటరీ స్టూల్స్ ఉండే ఫీవర్స్లో రూస్టాక్స్ కెన్ బి థాట్ ఆఫ్. అండ్ ఆ స్టూల్ ఎలా ఉంటుంది? బ్లడీ, ముషీ అండ్ ఫ్రాతీ. So diarrhea during typhoid fever, the diarrhea is worse during night and better during the daytime. ఎందుకు? డే టైంలో మూమెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. నైట్ వెన్ దే ఆర్ స్టిల్, వాళ్ళకి అగ్రవేషన్ కదా, ఆపోజిట్ టు బ్రయోనియా. ఇన్వాలంటరీ స్టూల్స్ విత్ గ్రేట్ ఎగ్జాషన్. It has skewed cholera infantum of a low type, and it's often useful in dysentery with bloody mucus stools. Violent tenesmus, violent tearing, pinching pain in the abdomen, involuntary stools, dysenteric discharges that drive him out of the bed in the morning, sometimes as early of 4 o'clock. So, idoka Rhustox modality.
ఎస్పెషల్లీ డిసెంట్రీలో 4 o'clock వచ్చే మార్నింగ్ డిసెంట్రీలో రూస్టాక్స్ చూడొచ్చు. Hemorrhage of black blood from the bowels, stool shooting pain in the rectum. It has cured hemorrhoids when there is great soreness and when they are internal or protruding after stool with pressing in the rectum. Blood color black ga untundi from the bowels and there is shooting pain in the rectum. Soreness undi protruding అక్కడ రెక్టమ్ కొంచెం ప్రొట్రూడ్ అవుతున్నప్పుడు, ప్రొట్రూడింగ్ ఆఫ్టర్ స్టూల్ విత్ ప్రెస్సింగ్ పెయిన్ ఉన్నప్పుడు రెక్టమ్లో, దట్స్ వెన్ రూస్టాక్స్ ఈస్ ఇండికేటెడ్. యూరినరీ సిస్టమ్కి వస్తే, అర్జింగ్ టు యూరినేట్ విత్ టెనిస్మస్ అండ్ పెయిన్ ఇన్ ద రీజియన్ ఆఫ్ ద ప్రోస్ట్రేట్ గ్లాండ్, కాజింగ్ అర్జింగ్ టు స్టూల్ అమీలియరేటెడ్ బై మూవింగ్ అబౌట్. అర్జీ ఉంటుంది యూరినేట్ చేయడానికి, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్లో పెయిన్ కూడా ఉంటుంది, కానీ కదిలితే బాగుంటుంది. దెర్ ఆర్ మోర్ ఆర్ లెస్ స్టేరింగ్ పెయిన్స్ ఇన్ ద రీజియన్ ఆఫ్ ద కిడ్నీస్. ఆల్బుమినస్ యూరిన్, బ్లడీ యూరిన్, యూరిన్ హాట్ మడీ, వైట్ సెడిమెంట్ becoming turbid on standing, bloody drops of urine dribble away. యూరిన్లో సో కిడ్నీ రీజియన్లో పెయిన్ ఉండడం, ఆ యూరిన్లో పాస్ అయ్యే ఆల్బుమిన్, ఎప్పుడైనా యూరిన్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు కొందరికి ఆల్బుమిన్ పాస్ అవుతుందని చెప్తారు, అలాంటి కేసెస్. దెన్ బ్లడ్ కనిపించిన, అండ్ యూరిన్ ఇస్ హాట్ వెన్ పాసింగ్, అండ్ దేర్ కుడ్ బి ఎ వైట్ సెడిమెంట్ ఆర్ మడీ బికమింగ్ టర్బిడ్ ఆన్. టర్బిడ్ అంటే పెయిన్ఫుల్ అనుకుంటా, ఇట్స్ లైక్ యాక్రిడ్ డిశ్చార్జ్ లాగా. ఓకే, జస్ట్ థిక్. టర్బిడ్ అంటే థిక్ యూరిన్, నాట్ క్లియర్ ఆర్ ట్రాన్స్పరెంట్. ఏదో ఒక సెడిమెంట్స్ ఉంటున్నాయి కదా, సో ఇట్స్ నాట్ ట్రాన్స్పరెంట్. అండ్ బ్లడీ డ్రాప్స్ డ్రిబుల్ అవే, బ్లడ్ డ్రాప్స్ లాగా డ్రిబుల్ అవుతుంది. Violent tenesmus of the bladder with dribbling of blood, retention of urine. Urine is voided slowly from paralytic weakness of the bladder. So, enduku dribble avutundi? There is a paralytic weakness in the bladder. There is sometimes complete paralysis of the bladder with involuntary urination at night in bed. Adi kuda possible. Even though night they feel better, there could, even there is a complete paralysis, bladder complete గా paralyze అయినప్పుడు నైట్ బెడ్లోనే ఇన్వాలంటరీగా యూరినేషన్ అవ్వచ్చు. ఫ్రీక్వెంట్ అర్జింగ్ టు యూరినేట్ డే అండ్ నైట్, వీక్నెస్ ఆఫ్ ద బ్లాడర్ ఇన్ గర్ల్స్ అండ్ ఉమెన్ విత్ ఫ్రీక్వెంట్ డిజైర్ టు యూరినేట్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద విమెన్, డ్రిబ్లింగ్ ఆఫ్ ద యూరిన్ ఇన్ కోల్డ్ ఎయిర్ ఆర్ వెన్ బికమింగ్ కోల్డ్. చలిగాలికి అర్జున్ ఉమెన్లో బ్లాడర్ వీక్గా ఉండి, ఎస్పెషల్లీ గర్ల్స్ అండ్ ఉమెన్లో ఫ్రీక్వెంట్ డిజైర్ ఆఫ్ యూరినేషన్ ఉన్నప్పుడు there will be some dribbling. In male sexual organs, we have inflammation, erysipelatous in character. Erysipeals అంటే ఆ రెడ్నెస్ బాగా కందిపోయినట్టు ఉంటుంది కదా, సో ఇట్స్ అలాంటి ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉన్నప్పుడు. Eczema of the genitals, the scrotum becomes thick and hard with intolerable itching. Oedematous swelling of the genitals, erysipeals of the genitals, humid eruptions upon the genitals. So, our inflammation genitals lo vachinappudu, there will be itching, genitals thick ga hard ga avadam, swelling undadam, kandipoyinattu redness undadam, and basically akkada eruptions raavadam. Women. In the female, we have the same symptoms, especially erysipelatous swelling of the genitals and some eruptions. The woman has prolapses of uterus from straining or lifting, weakness of all pelvic muscles, labor-like pains in the abdomen from straining.
యూటరస్ ప్రొలాప్సిస్ కేసెస్లో బరువులు ఎత్తడం వల్ల, బాగా స్ట్రెయిన్ అవ్వడం వల్ల పెల్విక్ మజిల్స్ వీక్ అయి లేబర్ లైక్ పెయిన్స్ లాగా అబ్డామిన్లో వస్తాయి. కోపియస్ మెన్స్ట్రల్ ఫ్లో, clotted blood with labor-like pains. Menstrual period comes on too soon, too profuse, and lasts too long. Flow is acrid, causing excoriation of the parts. కోపియస్గా ఉండడం అంటే ఎక్కువగా ఉండడం, ప్రొఫ్యూజ్గా ఉండడం. ఫ్లో ఎక్కువగా ఉండి రక్తంలో క్లాట్స్ కనిపిస్తాయి విత్ లేబర్ లైక్ పెయిన్స్. అండ్ సైకిల్ తొందరగా రావడం, ప్రొఫ్యూజ్గా ఉండడం, ఎక్కువ రోజులు ఉండడం. ఆ ఫ్లో కూడా ఎక్స్కోరియేటింగ్ అంటే ఆ చుట్టూ పార్ట్స్ అన్ని ఒరుసుకుపోతాయి. యాక్రిడ్ డిశ్చార్జ్ అన్నారు కదా. సో ఎవ్రీ ఓవర్ ఎగ్జర్షన్ బ్రింగ్స్ ఆన్ menorrhagia, membranous tissue in the menstrual flow, suppressing of the menstrual flow from becoming wet, from getting feet wet or becoming chilled. ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి. ఓవర్ ఎగ్జర్షన్ వల్లనేమో ఫ్లో వస్తుంది. అదే గెటింగ్ వెట్, బికమింగ్ చిల్డ్ వల్లనేమో మెన్స్ట్రుయేషన్ స్టాప్ అవుతుంది, సప్రెస్ అవుతుంది. Similar complaints come on in pregnancy from overstraining and a tendency to abortion. Pregnancy లో overstraining can cause abortion. The after pains are very torturesome. Woman suffers from cellulitis such as occurs in milk leg. మిల్క్ లెగ్ అంటే మిల్క్ ఫీవర్కి సంబంధించిందా? It's a bacterial infection of skin and underlying tissues. Staphylococcus, even though a break in the skin, cut or a wound. Basic redness, swelling, sometimes fever and chills. ఇలా ఉంటుంది సెల్యులైటిస్, స్కిన్ కండిషన్, బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్. Typhoid symptoms come on and inflammation of the mammary glands and the milk vanishes. నర్సింగ్ మదర్స్లో వచ్చినప్పుడు మిల్క్ స్టాప్ అవుతుంది. Larynx. In the larynx, many of the colds locate, producing hoarseness, rawness, and roughness. Soreness in the chest, muscular exhaustion of the larynx from loud and much exercise of the voice. Chest లో ఉండే soreness, muscular exhaustion of larynx, loud and much exercise of the voice అంటే ఎక్కువగా మాట్లాడినప్పుడు వచ్చే ఎగ్జర్షన్. హార్స్నెస్ ఆన్ ఫస్ట్ బిగినింగ్ టు సింగ్, ఎస్పెషల్లీ సింగర్స్లో ఇది వాయిస్ ఎగ్జర్షన్ అనుకుంటా. సింగర్స్ అండ్ పీపుల్ హూ గివ్ స్పీచెస్, which wears off on singing a few notes or wears off after talking a little while, burning and rawness in the larynx. So just like Rhustox modality, కూర్చొని లేచినప్పుడు ద వెరీ ఫస్ట్ మూమెంట్స్లో స్టిఫ్నెస్ ఉంటుందని చదువుకున్నాం కదా, అండ్ కాస్త నడిచిన తర్వాత అది రిలీజ్ అవుతుంది. అలాగే కాస్త ఫ్యూ నోట్స్ పాడిన తర్వాత హార్స్నెస్ తగ్గుతుంది, లేదా కొంచెం మాట్లాడిన తర్వాత హార్స్నెస్ తగ్గుతుంది. Then Rhustox is suitable in many cases of influenza, such as begin in the nose and extend into the larynx with hoarseness and with Rhustox symptoms. Again, Rhustox generals ఉన్నప్పుడు nose and larynx లో స్టార్ట్ అయిన, నోస్లో స్టార్ట్ అయి లారింగ్స్ లో వచ్చే హార్స్నెస్లో అలాంటి ఇన్ఫ్లుయెన్జాలో రూస్టాక్స్ ఇండికేట్ అవుతుంది. రెస్పిరేషన్ ఇస్ హరీడ్, oppression of the chest, very difficult and hard breathing, especially in pneumonia and bronchitis and in colds that settle in the chest. Chest లో సెటిల్ అయ్యే కోల్డ్స్ లో డిఫికల్ట్ బ్రీదింగ్ ఉంటుంది. Cough. Rhustox gets out of breath on exertion.
మామూలుగా రూస్టాక్స్కి కదిలితే బాగుంటుంది, దే రెస్ట్లెస్, దే కీప్ మూవింగ్. బట్ ఎక్కువసేపు మూమెంట్లో ఉన్నా సరే ఓవర్ ఎగ్జర్షన్ అయింది అని అంటే దే గెట్ అవుట్ ఆఫ్ బ్రెత్. ద కాఫ్ ఆఫ్ రూస్టాక్స్ ఈస్ వెరీ టార్మెంటింగ్. టీజింగ్ కాఫ్, paroxysms of almost any kind, tormenting dry teasing cough before and during chill. వీళ్ళకి చలికి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు గెటింగ్ వెట్లో ఎయిల్మెంట్స్ ఎక్కువ అవుతాయి కదా, అలా డ్యూరింగ్, బిఫోర్ అండ్ డ్యూరింగ్ చిల్ దే హ్యావ్ టీజింగ్ కాఫ్. హీ నోస్ దట్ ద చిల్ ఇస్ కమింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ద డ్రై టీజింగ్ కాఫ్. కాఫ్ వచ్చిందంటే చలి కూడా వచ్చేస్తుంది అన్నది వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. Cough with taste of blood in the mouth. Dry horse racking rheumatic cough from rheumatic fever. Rheumatic fever లో వచ్చే coughs లో were followed by chill, Rhustox is indicated. Chest. Inflammation of the lungs, inflammation of the pleura with stitching pains, much fever progressing towards the typhoid state with aching in the bones. Restlessness, general amelioration from motion, intense fever, marked thirst, great prostration, which is typhoid symptoms. So all the typhoid generals, restlessness, bones lo pain ఉండడము, amelioration from motion, fever లో thirst, ఇవన్నీ typhoid symptoms. Pneumonia is of low type. Pneumonia such as would denominate typhoid. డినామినేట్ అంటే లైక్ మెజరింగ్ లాగా. సో నిమోనియా ఆఫ్ లో టైప్ వుడ్ మెజర్ టైఫాయిడ్ అన్నట్లుగా చెప్తున్నాడు. Rhustox has expectoration of blood from the lungs and from mucous membranes of the air passages. Hemorrhages from the chest from overexertion, hemorrhages from blowing wind instrument, hemorrhages from the chest from violent mental excitement. Rhustox లో హెమరేజెస్ ఎప్పుడు వస్తాయి? ఒకటి, విండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ బ్లో చేయడం వల్ల, ఓవర్ ఎగ్జర్షన్ వల్ల, ఆర్ మెంటల్ ఎగ్జైట్మెంట్ వల్ల కూడా రావచ్చు. హార్ట్ ఈజ్ వీక్, ట్రెమ్యులస్ విత్ palpitation, violent palpitation when sitting still. Pulsations, move the whole body, anxious, palpitations in the morning on waking, palpitation from exercise. హార్ట్ వీక్గా ఉండి పాల్పిటేషన్స్ కూడా, వాయిలెంట్ పాల్పిటేషన్స్ కూడా ఉంటాయి వీళ్ళలో వెన్ సిట్టింగ్ స్టిల్. కదలకుండా ఉన్నప్పుడు బాధలు ఎక్కువ అవుతాయి కాబట్టి పాల్పిటేషన్స్ కూడా వెన్ సిట్టింగ్ స్టిల్. బాడీ అంతా పల్సేట్ అవ్వడం, ఎస్పెషల్లీ మార్నింగ్ ఆన్ వేకింగ్. వేకింగ్ అంటే ఇమీడియట్ లేచి తిరిగిన తర్వాత కాదు, యాజ్ సూన్ యాజ్ దే వేకప్. పాల్పిటేషన్ ఫ్రమ్ ఎక్సర్సైజ్, ఎక్సర్సైజ్ తర్వాత కూడా పాల్పిటేషన్ స్టార్ట్ అవ్వచ్చు. వీళ్ళకి ఎగ్జర్షన్ తర్వాత కూడా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి కదా. సో ఇట్ సీమ్స్ యాజ్ ఇఫ్ ఎగ్జర్షన్ హ్యాస్ స్ట్రెయిన్డ్ ద మజిల్స్ ఆఫ్ ద హార్ట్. హైపర్ట్రోఫీ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఫ్రమ్ వాయిలెంట్ ఎక్సర్సైజ్, హైపర్ట్రోఫీ దట్ కమ్స్ ఇన్ athletes, runners, organic diseases of the heart with sticking pains. So violent palpitations from sitting still and overexertion of the muscles. రెండు విధాలుగా వస్తుంది. హైపర్ట్రోఫీ ఆఫ్ హార్ట్ యాజ్ ఇఫ్ ఇన్ ఈ athletes లో, రన్నర్స్లో వచ్చే హైపర్ట్రోఫీ. numbness and lameness of the left arm with heart disease. నమ్నెస్ ఉంటుంది, లేమ్నెస్ అంటే ఎక్కువ ఎగ్జర్ట్ చేయలేకుండా కొంచెం ప్యారలైజ్ అయి ఉండడం. ఆఫ్ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ ఎస్పెషల్లీ విత్ హార్ట్ డిసీజ్. అందుకే రూస్టాక్స్ అనే మెడిసిన్ని ఎక్కువగా వాడకూడదు అన్లెస్ వెరీ నీడెడ్ అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఎక్కువగా రూస్టాక్స్ వాడడం వల్ల రుమాటిజం తగ్గి హార్ట్ డిసీజ్ రావచ్చు. Back. In the back, we have stiffness and lameness. This is most noticeable on beginning to move.
but waves off on moving about. మూమెంట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కొన్ని స్టెప్స్ వరకు స్టిఫ్నెస్ ఉంటుంది, దాని తర్వాత తగ్గిపోతుంది. అది బ్యాక్ అయినా లిమ్స్ అయినా ఎక్కడైనా సరే, దట్స్ ద జనరల్ మోడాలిటీ కదా. పెయిన్ ఇన్ ద షోల్డర్ విత్ స్టిఫ్నెస్, పెయిన్స్ బిట్వీన్ ద షోల్డర్స్ ఆన్ స్వాలోయింగ్ ఫుడ్, rheumatic symptoms, painful tension between the shoulder blades. షోల్డర్ లో ఉండే స్టిఫ్నెస్ బిట్వీన్ ద షోల్డర్ బ్లేడ్స్ అని అంటున్నాడు. వెన్ స్వాలోయింగ్ ఫుడ్ అదొక మొడాలిటీ. ది స్మాల్ ఆఫ్ ద బ్యాక్ ఏక్స్ వైల్ సిట్టింగ్, కూర్చుంటే బాధలు ఎక్కువ అవుతాయి. స్మాల్ ఆఫ్ ద బ్యాక్ అంటే ఐ థింక్ ఇట్స్ ద బేస్ ఆఫ్ ద బ్యాక్, సాక్రమ్ రీజియన్. పెయిన్ఫుల్ స్టిఫ్నెస్ ఆన్ రైజింగ్ ఫ్రమ్ ఎ సీట్, pain in the back as if bruised, sore and lame all over the back. Pain in the back ameliorated by lying on something hard or from exercise. రిలీఫ్ ఎప్పుడు వస్తుంది? కూర్చున్నప్పుడు ఎక్కువ అయ్యే బ్యాక్ ఏక్, కదిలితే లేదా కొంచెం లైట్ ఎక్సర్సైజెస్ చేసినప్పుడు అమిలియరేషన్ వస్తుంది. There are violent pains in the back, especially in the lumbar region, as if the back were broken. It is remedy for lumbago brought on from getting wet, overlifting, taking cold and from suppressing sweat. Ameliorated from motion and from moving about, worse on beginning to move. Violent గా ఉంటాయి ఈ లంబార్ రీజియన్ లో వచ్చే బ్యాక్ పెయిన్ లో. యాజ్ ఇఫ్ బ్రోకెన్, విరిగిపోతుందా వెన్నుముక్క అన్నంత పెయిన్ ఉంటుంది. సో ఎలా వస్తాయి ఎయిల్మెంట్స్, కాజేషన్స్? ఒకటి గెటింగ్ వెట్, ఓవర్ లిఫ్టింగ్ అండ్ టేకింగ్ కోల్డ్ ఆర్ స్వెట్ సప్రెస్ అయినప్పుడు. కొంచెం కదిలితే ఆర్ బిగినింగ్ టు మూవ్. ఇక్కడ కొంచెం ఆపోజిట్ గా ఉంది. అమిలియరేటెడ్ ఫ్రమ్ మూవింగ్ అండ్ ఫ్రమ్ మూవింగ్ అబౌట్, మోషన్ అండ్ మూవింగ్ అబౌట్ ఇంతవరకు మన జనరల్ మొడాలిటీ. బట్ వర్స్ ఆన్, సేమ్ మొడాలిటీ. వర్స్ ఆన్ బిగినింగ్, ద ఫస్ట్ మూమెంట్, ఫస్ట్ మూమెంట్స్ లో వర్స్ అవ్వడం అండ్ దాని తర్వాత కదులుతూ ఉంటే అమిలియరేట్ అవ్వడం. It has many spinal symptoms with paralytic weakness, either of the lower limbs or of one part of the body. Stiffness and lameness in the sacrum aggravated on resting after exercise. ఓవర్ ఎగ్జర్షన్ తర్వాత కూడా పెయిన్స్ ఎక్కువ అవుతాయి కదా. సో ఈ సాక్రంలో వచ్చే పెయిన్స్, లంబాగో పెయిన్స్ కి అవి ఎక్కువ అవుతాయి. It might now be predicted that symptoms are to be found in the limbs from what has been said in general. సో ఇన్ జనరల్ లిమ్స్ లో పెయిన్, స్టిఫ్నెస్, లెమ్నెస్ ఉంటాయి అనేది ఒక జనరల్ మోడల్ ఫీచర్ ఆఫ్ Rhustox. There are stitching pains, pressing pains, all sort of rheumatic lameness, and these pains are ameliorated from motion and are worse from keeping still. They are brought on from cold air and from suppression of sweat. And these pains grow worse, they become tearing down the limbs, drawing pains. Type of pain, sensation of the pain, stiffness, stitching pains, pressing pains ఉంటాయి. Ameliorated from motion, కదిలితే అమిలియరేషన్ వస్తుంది, అండ్ వర్స్ ఫ్రమ్ కీపింగ్ స్టిల్. అగైన్ ద సేమ్ ఆల్ కాజేషన్స్ ఇచ్చారు. కోల్డ్ ఎయిర్, సప్రెషన్ ఆఫ్ స్వెట్, అండ్ దే గ్రో వర్స్ వెన్ దే బికమ్ టేరింగ్ డౌన్ ద లిమ్స్. అండ్ లిమ్స్ లోకి పెయిన్ వచ్చినప్పుడు ఇంకా వర్స్ గా అవుతుంది. డ్రాయింగ్, లాగి పెట్టినట్టు, టేరింగ్, ఏదో చీల్చుతున్నట్టు. Paralytic pains, benumbing pains, and these are relieved from motion, numbness throughout the limbs, numbness and aching in the arms. Limbs లో numbness ఉంటుంది, ఏకింగ్ ఉంటుంది. ఫ్రమ్ హార్ట్ డిసీజ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏకింగ్ ఇన్ ద ఆర్మ్స్ కూడా ఉంటుంది. numbness in the joints, jerking, tearing pains in the joints. Paralysis of the arms, erysipelas with much swelling in the limbs, swelling of the the hands అనుకుంటా, hands and arms. Paralytic weakness రావడం,
ఎరిసిపేల్స్ లాగా ఇన్ఫ్లమేషన్, స్వెల్లింగ్ రావడం, tearing pains in the joints ఉండడం. ఇది కాంబినేషన్ ఫర్ Rhustox. When grasping anything, a tingling and prickling is felt in the hands and fingers. ఏదైనా పట్టుకున్నప్పుడు tingling sensation రావడం, pricking sensation రావడం ఉంటుంది హ్యాండ్స్ లో, ఫింగర్స్ లో. క్రాలింగ్ అండ్ నమ్నెస్ ఇన్ ద ఫింగర్ టిప్స్. ఫింగర్ టిప్స్ లో క్రాలింగ్ సెన్సేషన్, నమ్నెస్. స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ ద ఫింగర్స్. ఎరప్షన్స్ అపాన్ ద హ్యాండ్స్ అండ్ ఫింగర్స్. ఎరప్షన్స్ ఫింగర్స్ మీద, హ్యాండ్స్ మీద కూడా రావచ్చు. In the lower limbs, we find similar pains and similar modalities. Pain in the hip when lying upon it. Hands లోనేమో tingling and prickling with crawling and numbness, swellings of ఉండొచ్చు, eruptions ఉండొచ్చు. లోవర్ లింబ్ లోకి వచ్చేసరికి మొడాలిటీస్ సేమ్ ఉంటాయి, కాకపోతే పెయిన్ ఇన్ ద హిప్ రీజియన్ వెన్ లయింగ్ ఆన్ ఇట్. టేరింగ్, డ్రాయింగ్ పెయిన్స్ ఇన్ లోవర్ లింబ్స్. లాగుతున్నట్టుంటాయి పెయిన్స్. సయాటికా విత్ టేరింగ్ అండ్ డ్రాయింగ్ పెయిన్స్ ఇన్ లోవర్ లింబ్స్. వర్స్ డ్యూరింగ్ రెస్ట్ అండ్ అమెలియోరేటెడ్ ఫ్రమ్ మోషన్. బ్రాట్ ఆన్ ఫ్రమ్ బెంగింగ్, చిల్డ్. సయాటికా అయినా సరే, చల్లదనం వల్ల వచ్చే ఎయిల్మెంట్స్, అమెలియోరేటెడ్ ఫ్రమ్ మోషన్, వర్స్ డ్యూరింగ్ రెస్ట్ ఉంటే, ఆ టేరింగ్, డ్రాయింగ్ పెయిన్ సెన్సేషన్ ఉంటే Rhustox ఇండికేట్ అవుతుంది. ఇంకెక్కడ ఇండికేట్ అవుతుంది? స్ప్రెయిన్స్ లో ఇండికేట్ అవుతుంది. ఇన్ స్ప్రెయిన్స్ సచ్ యాజ్ అక్కర్ ఇన్ ద యాంకిల్స్, యాంకిల్ స్ప్రెయిన్స్ ఆర్ ఎనీ జాయింట్ పెయిన్స్ లో ఆర్నికా పెయిన్ రిలీఫ్ కోసం ఇచ్చిన తర్వాత has removed the first and most painful symptoms. ఆర్నికా తర్వాత ఇండికేట్ అవుతుంది Rhustox. Rhustox becomes useful for weakness of tendons and muscular fibers such as always following sprains. Sprains లో ఆర్నికా తర్వాత ఇప్పుడు Rhustox ఫాలో అవుతుంది. So routine remedy for this weakness in joints following sprains. Pains rush in streaks down the limbs, restlessness in the lower limbs at night, but amelioration from motion. Must keep the limbs in constant motion. Paralysis of lower limbs, great weariness and heaviness of lower extremities. Weakness of the lower limbs on going upstairs, swelling of the joints of lower limbs, stiffness of the knees and feet. Paroxysmal pains in the legs from getting wet, especially when sweating. Complaints from living in damp houses. Rheumatism in lower limbs from living in damp houses. జాయింట్ వీక్నెస్ ఉన్నప్పుడు ఫాలోయింగ్ స్ప్రెయిన్స్ తర్వాత వచ్చే జాయింట్ వీక్నెస్ లో ఇండికేట్ అవుతుంది. అండ్ పెయిన్ ఈజ్ రషింగ్ డౌన్ ద లిమ్స్ విత్ రెస్ట్లెస్నెస్ ఉండి, ఎస్పెషల్లీ ఎట్ నైట్ ఇన్ లోవర్ లిమ్స్ అంటే కాళ్ళు కదా, కాళ్ళల్లో ఉండే పెయిన్స్ ఎస్పెషల్లీ ఎట్ నైట్. అమీలియోరేటెడ్ ఫ్రమ్ మోషన్, కదిలితే బాధ తక్కువ అయినప్పుడు, ఎప్పుడు కదులుతూనే ఉండాలి వాళ్ళు, అండ్ అలా ఉన్నప్పుడు paralysis of the lower limbs, great weariness and heaviness of the lower extremities. After a while, they become weary and they feel heavy in the legs. Weakness of lower limbs on going upstairs. మెట్లెక్కినప్పుడు కూడా వీళ్ళకి వీక్నెస్ ఉంటుంది. స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ ద జాయింట్స్, స్టిఫ్నెస్ ఆఫ్ ద నీస్ అండ్ ఫీట్. జాయింట్స్ లో స్వెల్లింగ్, నీస్, ఫీట్ స్టిఫ్గా ఉంటాయి. అందుకే కదా ఫస్ట్ మూమెంట్స్లో కదలలేకపోతారు. పెరాక్సిజమల్ పెయిన్స్ ఆఫ్ ద లెగ్స్ ఫ్రమ్, సో దీనికి ఈ పెయిన్స్ వచ్చే ఎయిల్మెంట్స్ అగైన్ సేమ్. గెట్టింగ్ వెట్, స్వెట్టింగ్ సప్రెషన్, ఎస్పెషల్లీ వెన్ స్వెట్టింగ్. ఓకే. అండ్ కంప్లైంట్స్ ఫ్రమ్ డ్యాంప్ హౌసెస్, అంటే తడిగా ఉండే ప్రదేశాల్లో ఉండడం వల్ల. సపోజ్ దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు. ఎక్కడ పైన ఒకటి ఉందా, ఇన్ఫాంట్స్ ని తీసుకెళ్లి చల్లగాలి వెళ్ళి అండ్ వెట్గా ఉన్న గ్రాస్ మీద నర్సు పడుకోబెట్టినప్పుడు వాళ్ళు కూడా Rhustox లోకి వెళ్ళిపోతారు అని ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది. సో డాంప్నెస్, బేసిక్గా డాంప్నెస్ కాజెస్ ద ఎలిమెంట్స్.
Skin, ulcers on the legs, intolerable itching of the legs at night in bed, eruptions upon the feet and legs, fetid sweat of the feet in persons of rheumatic tendency. కాళ్ళ మీద వచ్చే అల్సర్స్ విత్ ఇచ్చింగ్ at night in bed, eruptions upon feet and legs associated with sweat. Rheumatic tendency ఉన్న కాన్స్టిట్యూషన్స్ లో అల్సర్స్ రావడం, లెగ్స్ ఎస్పెషల్లీ లెగ్స్ మీద అల్సర్స్, ఇచ్చింగ్, ఎరప్షన్స్ ఉంటే విత్ స్వెట్, ఫెటిడ్ స్వెట్ ఉన్నప్పుడు రూస్టాక్స్ ఇండికేట్ అవుతుంది. ఎగ్జిమా ఆఫ్ ద లోవర్ లిమ్స్, రూస్టాక్స్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ రెమెడీ ఇన్ ఫీవర్స్. In typhoid, sufficient has been said. It's very useful remedy in scarlet fever with coarse rash. The rash is suppressed with inflammation of the glands and much sore throat. During fever, there is often violent urticaria when passing off during the sweat. Night sweat with much itching eruptions, fevers from suppressed foot sweat, rheumatic fevers worse at night, fevers that come with cold sores on lips, remittent fevers, intermittent fevers types takes on the typhoid type and runs through their course as symptomatic typhoid fever. సో ఫీవర్స్ గురించి చెప్తున్నాడు. లోవర్ లిమ్స్ లో వచ్చే ఎగ్జిమా లో కూడా బేసిక్గా స్కిన్ సిమ్టమ్స్ లో అలా ఇండికేట్ అవుతుంది రూస్టాక్స్. సో ఎలాంటి ఫీవర్స్, ఒకటి టైఫాయిడ్ ఫీవర్స్ అనుకున్నాం, ఇంకొకటి స్కార్లెట్ ఫీవర్ విత్ కోర్స్ ర్యాషెస్ లాగా వచ్చే స్కార్లెట్ ఫీవర్. ఎప్పుడైనా చూసారా స్కార్లెట్ ఫీవర్ అని? చూస్తే గుర్తుంటుంది. ర్యాష్, ఒళ్ళంతా ఎర్రగా బొబ్బలెక్కినట్టు ఉంటుంది. ఇలా దిస్ ఇస్ స్కార్లెట్ ఫీవర్, ఇలా వస్తుంది. అందుకే ర్యాష్ అన్నాడు, కోర్స్ ర్యాష్. సో వెన్ ద ర్యాష్ హ్యాస్ బీన్ సప్రెస్డ్, దాన్ని సప్రెస్ చేసినప్పుడు విత్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ గ్లాండ్స్ అండ్ సోర్ థ్రోట్ కూడా అకంపెనీ ఉన్నప్పుడు, అలాంటి ఫీవర్స్లో, ఆర్ వేర్ వాయిలెంట్ అర్టికేరియా కూడా అలాగే స్కిన్ ఎరప్షన్స్, విచ్ పాసెస్ ఆఫ్ డ్యూరింగ్ స్వెట్ వల్ల అది తగ్గినప్పుడు, నైట్ స్వెట్ విత్ మచ్ ఇచ్చింగ్ ఎరప్షన్స్, ఫీవర్స్లో స్వెట్ ఉండి అర్టికేరియా ఉన్నప్పుడు, ఆర్ సప్రెస్డ్ ఫుట్ స్వెట్, ఫీవర్స్ విత్ ఫుట్ స్వెట్ని సప్రెస్ చేసినప్పుడు. ఈ సప్రెషన్స్ ఏంటి, ఎలా తెలుస్తాయంటే కొంచెం ముందు హిస్టరీ తీసుకోవాలి. ఇట్లా ఫుట్లో స్వెట్ ఏమైనా ఉందా, ఏమైంది, ఏం మందులు వేసుకున్నారు, దెన్ వీ నో దట్ ఇట్స్ సప్రెస్డ్. rheumatic fevers worse at night, and that come with cold sores on the lips మీద వచ్చే సోర్స్ ఫీవర్స్ లో అలా వచ్చినప్పుడు, రెమిటెంట్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్ గా స్టార్ట్ అయ్యి దే చేంజ్ ఇంటూ టైఫాయిడ్ ఫీవర్స్. సిమ్టమాటిక్ అంటే రెగ్యులర్ టైఫాయిడ్ సిమ్టమ్స్ తో వస్తాయి. సో బేసికలీ ఎనీ ఫీవర్ మన మొడాలిటీ జనరల్స్ మ్యాచ్ అవ్వాలి. Intolerable itching of the skin, tingling on the skin, eruptions burn and itch violently, much moisture with eruptions upon the skin. Itching ఉంటుంది, tingling ఉంటుంది in those eruptions, and violent itching ఉంటుంది, మామూలు itching కాదు. Large blisters upon the skin, either with or without erysipelas. The incessant itching is sometimes relieved by scalding the parts, as it is called by some who are poisoned with Rhustox, by scalding with water as hot as it is possible to bathe the parts. So, ఈ బ్లిస్టర్స్ ఎప్పుడు రిలీఫ్ వస్తుంది వాళ్ళకి వాయిలెంట్ ఇచ్చింగ్ నుంచి అంటే, స్కాల్డింగ్ అంటే వేడి, బాత్ చేసినప్పుడు వాడేంత వేడి నీళ్ళని అంటే తట్టుకోగలిగినంత వేడి, అంత వేడితో రబ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ అంటే స్కాల్డింగ్ అనమాట. లైక్ హౌ టు ఎక్స్ప్లెయిన్, హాట్ వాటర్ యూస్ చేయడమే అనుకుంటాం బేసికలీ, హాట్ వాటర్ కంప్రెస్ లాగా.
ఆల్మోస్ట్ కాలే అంత వాటర్ లాగా. ఆ, కాలేంత వేడి. ఇంకా సో అంటే ఆ కాలేంత వేడిని కంప్రెస్ చేసుకున్నప్పుడు అప్లై చేసినప్పుడు వాడికి రిలీఫ్ వస్తుంది. సో ఇన్ రూస్టాక్స్ హ్యాస్ క్యూర్డ్ shingles and a tendency to herpetic eruptions. It has made a grand record with humid eczema, such as have raw surfaces excoriating, oozing much. It's commonly the remedy for hives that come on from getting wet, or hives that come on during rheumatism or during chills and fevers, hives that are worse than cold air. అది hives కావచ్చు, ఫీట్ స్వెట్ కావచ్చు, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఫీవర్స్ కావచ్చు. మనకి కాజేషన్స్ ఏమున్నాయి? ఒకటి గెట్టింగ్ వెట్, ఇంకొకటి డ్యాంప్ ప్లేసెస్, ఓవర్ స్ట్రెయినింగ్, ఓవర్ ఎగ్జర్షన్స్, ఇలాంటి అన్ని ఎలిమెంట్స్లో రూస్టాక్స్ ఇండికేట్ అవుతుంది. ఓకే, రూస్టాక్స్ కంపారిజన్ ఒకసారి చూస్తే యూ కెన్ కంపేర్ ఇట్ విత్ ఎకోనైట్ అండ్ ఆర్సనిక్ ఆల్బమ్. ఎందుకు ఎకోనైట్ ఆర్సనిక్ ఆల్బమ్? రెస్ట్లెస్నెస్ మూడిట్లో ఉంటుంది కాబట్టి. కాకపోతే వి నో హౌ డిఫరెంట్ దే ఆర్. ఎకోనైట్లో వచ్చే సడన్ ఆన్సెట్ కోల్డ్ ఎక్స్పోజర్ తర్వాత విదిన్ ఫస్ట్ 24 hours వాడతాం కదా, దెన్ ఇట్ కుడ్ గో ఇన్ టు ఏ రూస్టాక్ స్టేట్స్ ఆఫ్టర్ ఎకోనైట్. ఆర్ ఆర్సనిక్ ఆల్బమ్ వచ్చేసి వీటిలో ఉండే రెస్ట్లెస్నెస్ పెయిన్ రిలీఫ్ కోసం కాదు, ఇట్స్ ఆల్ ఫియర్, యాంగ్జైటీ, దానివల్ల రెస్ట్లెస్గా ఉంటాడు. అండ్ అగైన్ థర్స్ట్లో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా, వాయిలెంట్ థర్స్ట్ ఉంటుంది రూస్టాక్స్లో. ఎకనైట్లో ఆర్సనిక్ ఆల్బంలోనేమో లిటిల్ ఆఫ్ అండ్ డ్రింక్స్ లిటిల్. ఆఫ్టర్ స్ప్రెయిన్స్లో ఆఫ్టర్ ఆర్నికా రూస్టాక్స్ ఇండికేట్ అవుతుంది. హెడేక్స్లో రూస్టాక్స్కి బ్రయోనియాకి మొడాలిటీ డిఫరెన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి. అండ్ ఎస్పెషలీ చల్లదనం వల్ల రూస్టాక్స్కి ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి, వేడి వల్ల బ్రయోనియా ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి. అండ్ గౌటీ ట్రయోలో కూడా బ్రయోనియా, ఆర్నికా అండ్ రూస్టాక్స్ అంటాము, ఈ మూడింటిని కలిపి. అగైన్ మొడాలిటీ డిఫరెన్సెస్, బ్రయోనియా అండ్ రూస్టాక్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ ఆపోజిట్. అండ్ ఆర్నికా వచ్చి ఫియర్ ఆఫ్ టచ్, దగ్గరకు వస్తూ ఉంటేనే ముట్టుకోనివ్వరు. వూండ్స్లో హైపరికమ్, రూస్టాక్స్, రూటా అండ్ లెడంపాల్. ద టైప్ ఆఫ్ పెయిన్, లేయింగ్ డౌన్ అగ్రవేషన్, రైజింగ్ అమిలియోరేషన్ హైపరికంలో అయితే. రూస్టాక్స్లో ద వూండ్స్ ఆర్ డీపర్. రూటా ఎప్పుడు వాడతాము? రూస్టాక్స్ డస్ నాట్ క్యూర్, దెన్ వి గో టు రూటా. రూటా ఈజ్ మోర్ ద టెండాన్స్ బాగా ఇంకొంచెం పెరియోటిజం కింద ఇంకొంచెం డీపర్ లెవెల్స్లో ఉంటుంది. లెడంపాల్ పెయిన్ కీప్స్ గోయింగ్ అప్, పైకి పాకుతూ ఉంటుంది పెయిన్. అలా దాని మొడాలిటీని బట్టి wounds-లో కూడా యూస్ చేస్తాం. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ రూస్టాక్స్ అండి. ఒక పిక్చర్ వచ్చింది కదా. వి విల్ మూవ్ ఆన్ టు యాంటిమ్ టార్ట్. ఇవాళ స్వప్న గారు స్టార్ట్ చేస్తారు. స్క్రీన్ షేర్ చేస్తారు. చేస్తున్నారా స్వప్న? నేను స్టాప్ చేయాలా షేరింగ్? స్క్రీన్ షేరింగ్ ఈజ్ నాట్ డన్. నేను స్టాప్ చేస్తే వస్తుందా? స్టాప్ చేయండి. లేకపోతే షుడ్ ఐ జస్ట్ షో ద కెంట్ హియర్? నా దాంట్లో ఓపెన్ అయ్యింది, నేను చేస్తాను. ఓకే. స్టాప్ చేసావా? స్టాప్ చేస్తే ఏ స్క్రీన్ ఉండదా అని చూస్తున్నాను వీడియోలో. బ్లాంక్ ఏమంటుందంటే ద హోస్ట్ ఇజంట్ అలోయింగ్ షేరింగ్ ఫర్ దిస్ మీటింగ్ అని ఉంది నాకు. మరి అవునా? మీరు స్టాప్ చేస్తే ఆవిడ షేర్ చేయగలరండి జనరల్గా అయితే.
యా నాకు ఎలా వచ్చింది లేండి. ఓకే, ఇప్పుడు వచ్చింది, ఇప్పుడు వస్తుంది మీకు. కనిపిస్తుంది. కనిపిస్తుందా ఇప్పుడు? యా కనిపిస్తుంది. ఓకే. సో వాస్తవ్ అండి, నా వీడియో కనిపిస్తుందా మీకు? కనిపించట్లేదు. యా ఇప్పుడు వస్తుంది. యాంటిమోనియం టాటారికం, ఇది మినరల్ కింగ్డము. సో మెయిన్గా దీంట్లో జస్ట్ నేను ఒక్కసారి బ్రీఫ్గా ఎక్కడ ఇండికేట్ అవుద్ది అనేది హైలైట్స్ ఇచ్చి తర్వాత మనం దాంట్లోకి వెళ్దాము. అప్పుడు కొంచెం రిలేట్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుందేమో. ఇది మెయిన్లీ ఇండికేటెడ్ ఇన్ ద కెటారల్ పేషెంట్స్ అనమాట. కెటారల్ కండిషన్స్ అంటే మ్యూకస్ బాగా ప్రొడ్యూస్ అయ్యే చోట. సో రెస్పిరేటరీ ట్రాక్లో నీకు జలుబు వచ్చి కోల్డ్ వచ్చి అది బాగా లోపల మ్యూకస్ ఫిల్ అయిపోయి లంగ్లో, లంగ్స్ డజంట్ హ్యావ్ ద పవర్ టు ఎక్స్పెల్ ద మ్యూకస్ అవుట్. సో అది వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఇండికేషన్స్ అనమాట ఈ రెమెడీకి. సో లోపల గుర్రు గుర్రు సౌండ్ వస్తా, ఏదో బబ్లింగ్ సౌండ్ లాగా చెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు, మెయిన్లీ ఇండికేటెడ్ ఇన్ ద ఓల్డ్ పీపుల్, లైక్ యూనో వాళ్ళు వీక్ అయిపోయిన బ్రోకెన్ డౌన్ కాన్స్టిట్యూషన్స్, ఫీబుల్ చిల్డ్రన్ అట్లా అనమాట. సో ఫస్ట్ కోల్డ్గా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఫ్యూ డేస్ అయిపోయిన తర్వాత మ్యూకస్ ఇంకా బాగా వస్తూ ఉంటుంది, బట్ బయటికి రాదు. లోపల నుంచి గరగర సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళు పడుకున్నా కానీ నీకు వీక్నెస్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. వీక్నెస్ లేకపోతే యూ నీడ్ టు డౌట్ వెదర్ యాంటిమోనియం టార్ట్ ఇండికేట్ అవుతుందా లేదా అనేది. సో అట్లా అనమాట. మెయిన్లీ దానికి ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో కాకుండా లిటిల్ బిట్ లేటర్ స్టేజెస్, బట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రియల్లీ క్విక్ దీంట్లో కూడా. సో ఇఫ్ వీ డోంట్ అడ్రస్ ఇట్, like with the weakness only, they are unable to expel that mucus, lungs are filled up as if paralyzed laga atla unnappudu, this is one of the indicated remedy. So manaki ఏంటంటే కెన్ చెప్తాడు, నువ్వు క్విక్లీగా కూడా యాక్ట్ చేయాలి, నీకు ఆ సిచ్యువేషన్స్ తీసుకొచ్చేటప్పుడు కూడా ఆల్మోస్ట్ పేషెంట్ నీకు వీక్ అయిపోయి రిలాక్స్డ్ అయిపోయి అట్లా ఏమీ చేయలేనట్టుగా అట్లాంటి కౌంటెనెన్స్ వచ్చేస్తుంది. ఫేస్లో కూడా ఇలా పేల్గా అయిపోయి, మనం బెలడోనాలో కొంచెం బ్రైట్ రెడ్నెస్ హడావిడి అట్లా అంతా చెప్తాం కదా. సో ఇదేంటంటే యాజ్ ఇట్ ఇంకా కోల్డ్నెస్, పేల్నెస్, కోల్డ్ స్వెట్, మొహం అంతా ఇట్లా ష్రింక్ అయిపోయి అట్లా అనమాట. సో అలాంటి టైమ్స్లో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇండికేటెడ్ రెమెడీస్. సో లెట్స్ గోయింగ్ టు ద టార్ట్. ఒక్క ఇదేంటంటేనండి, నేను ఈరోజు యాక్చువల్లీ 7కి వెళ్ళాలి, ఎవరిదో గ్రాడ్యుయేషన్ ఉంది. అది సో సారీ, కొంచెం అర్లీగా వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. Face. About the first thing we see in the study of an antimonium tartaricum patient is expressed in the face. The face is pale and sickly. The nose is drawn and shrunken. The eyes are sunken. There are dark rings around the eyes. The lips are pale and shriveled. The nostrils are dilated and flapping. ఈ నాస్టిల్స్ డైలేటెడ్ అండ్ ఫ్లాపింగ్ అంటే ఇలా 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 ముక్కు పుటాలు ఇలా 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 అంటాం అనమాట. అది లైకోపోడియంలో కూడా చూస్తాం మనము. And there is a dark sooty appearance inside the nostrils. The face is covered with a cloud sweat and is cold and pale. The expression is that of suffering. మనకి ఫేస్ చూస్తుంటేనే
వాళ్ళకి ఏదో దే ఆర్ గోయింగ్ త్రూ సో మచ్, అబ్బా చాలా వీక్ అయిపోయారు, ఏంటి ఇలా అయిపోయారు అన్నట్టుగా అనమాట. The atmosphere of the room is pungent, more pungent than fatigue or putrid, and makes you feel that death is in it. అంత పంజెంట్ గా ఉంటుందంట, వీ కెన్ ఫీల్ ఇట్ అంట. అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లిటిల్ బిట్ మోర్ సివియర్ స్టేజెస్ లోకి వెళ్తా ఉన్నప్పుడు. ద ఫ్యామిలీ ఈస్ డిస్టర్బ్డ్, దే ఆర్ గోయింగ్ హితర్ అండ్ హితర్, and the nurse is in excited and busy state, and you enter upon this scene to make a homeopathic prescription. It is one of excitement, and one that you cannot act rapidly in, but one in which you must make a very quick prescription. చాలా క్విక్గా చేయాల్సి ఉంటుంది. These things will interfere somewhat with your thinking at the time that you must do the best thinking and the most rapid thinking. Now, in what kind of cases do we find this state and appearance where all the features and symptoms conform to the nature of this remedy? ఏంటి అనేది, ఎట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ అనేది ఇప్పుడు చూద్దామని చెప్తున్నాను. Catarrhal patients. First, in catarrhal patients, in broken down constitutions, అంటే ఇమ్యూనిటీ కాంప్రమైజ్ అయ్యి కొంచెం అట్లా డౌన్గా ఉన్నప్పుడు, ఇన్ ఫీబుల్ చిల్డ్రన్ అండ్ ఇన్ ఓల్డ్ పీపుల్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను ఓల్డ్ పీపుల్ అన్న దాంట్లో. సో మా తాతగారు ఇండియాలో తను ఉన్నప్పుడు, అంటే కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ లేండి, నేను అప్పుడే బిగినింగ్ టు లెర్న్ హోమియోపతి, అప్పుడే ఈ రెమెడీ గురించి నేర్చుకున్నప్పుడు చెప్పారనమాట. లైక్ లోపల నుంచి గురుగుర సౌండ్ వస్తుందమ్మా, కానీ ఏమీ బయటికి రావట్లేదు, హీఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు స్పీక్, అట్లా కూర్చునే ఉన్నారు, హీఈస్ నాట్ ఈవెన్ లేయింగ్ డౌన్, ఏమీ తింటలేదు, అట్లా అని చెప్పి. సో అప్పుడు నాకు అనిపించింది, తర్వాత అంటే ఆయన పోయిన తర్వాత, మేబీ దట్స్ ద రెమెడీ దట్ వాజ్ ఇండికేటెడ్ అన్నట్టుగా అనమాట. Catarrhal conditions of the trachea and the bronchial tubes. ఇక్కడ ఇంక ఎక్కడైనా రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ లో చెప్తున్నారు డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ లో. అవర్ ఇయర్స్ బీయింగ్ ఓపెన్, హియర్ కోర్స్ rattling and bubbling in the chest, agargara sound. If you ever been in the room of the dying, you have heard what is called the death rattle. It is coarse like that. మనము సర్చ్ చేసుకుంటే డెత్ ర్యాటిల్ అని, లైక్ లయింగ్ ఇన్ ద బెడ్, ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ స్టేజెస్ లాగా చెప్తారనమాట. Now and then there is expectoration of a mouthful of light-colored whitish mucus. The condition is one in which the chest is steadily filling up with mucus, and at first he may be able to throw it out. ఫస్ట్ లో త్రో చేయగలుగుతాడు, అంటే దగ్గితే వచ్చేస్తా ఉంటుంది, but finally he is suffocating from the filling up of mucus and the inability of the chest and lungs to throw it out. ఇంకా తర్వాత ఫిల్ అవుతా ఉంటే ఇంకా అసలు దగ్గే ఓపిక ఉండదు వాళ్ళకి, అట్లా ఉంటుంది అనమాట. It is a paralytic condition of the lungs. It may occur in cases of grippy అంటే లైక్ ఓల్డ్, అంటే కొంచెం ఓల్డ్ టైమ్స్ లో ఇన్ఫ్లుయెన్జా టైప్ అనమాట. ఆ వర్డ్ అప్పుడు యూజ్ చేసింది వర్డ్. At first, it may be a case that comes on quite rapidly, running a rapid course. It may be a case that produces early prostration. Prostration అంటే weakness, ఇంకా బాగా weakness లాగా. That is in 3 to 4 days or a week. Within a week లో అసలు you see that prostration, that weakness. The first few days of sickness will not point to antimonium tart. బిగినింగ్ లో పాయింట్ చేయదు, వాళ్ళు బాగానే ఉంటారు, బాగానే దగ్గుతా అంటే మ్యూకస్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది, అప్పుడేం వీక్నెస్ ఉండదు, అప్పుడేమి పాయింట్ చేయదు. So long as the reaction is good and his strength holds up, you will not see this Hippocratic countenance, sinking and coldness and cold sweat. Hippocratic అంటే కళ్ళ చుట్టూతా బ్లూ రింగ్స్, ఫేస్ అంతా తెల్లగా అయిపోయినట్టుగా, పాలిపోయినట్టుగా, కళ్ళు లోపలికి వెళ్ళిపోయి అట్లా అనమాట. You will not hear this rattling in the chest because these symptoms are symptoms that indicate a passive condition. ఆ తర్వాత ఐ థింక్ లేటర్ నీకు ఆ రాట్లింగ్ కూడా తగ్గిపోయి అట్లా ఇంకా పడిపోయినట్టుగా, అట్లా అంటే ఏమీ రెస్పాన్స్ లేనట్టుగా, పాసివ్ కండిషన్ అంటే అట్లా అనమాట.
And Antart has weakness and lack of reaction. Hence, we will see that it is suitable in those cases that present this state, or in such patients as are so feeble when they are taken down that they at once enter upon a passive or relaxed state. ఇంకా ఏమీ రియాక్షన్ ఉండదు, ఇంకా అట్లా అట్లా రిలాక్స్ అయిపోయినట్టుగా ఉంటారు, అది ఫిల్ అయిపోయి ఏమీ చెయ్యలేక బయటికి రాక అట్లా. In cases of bronchitis and pneumonia, inflammation of the trachea, inflammation of the air passages in general. The inflammation is likely to be attended with dryness or a scanty flow of mucus. ఇన్ఫ్లమేషన్ డ్రైనెస్ తోటి స్కాంటీ ఫ్లో ఆఫ్ మ్యూకస్ అంటే చాలా కొంచెం మ్యూకస్, ఎంతో కష్టపడతా ఉంటారు అది బయటికి తెప్పించడానికి, కానీ వచ్చిన కొంచెమే వస్తుంది అనమాట. This be violent in a few days, it will reach a state of relaxation and weakness. ఫస్ట్ లో కొంచెం మనకి వైలెంట్ గా అనిపించిన తర్వాత అంతా ఏంటో రిలాక్స్ అయిపోయి వాళ్ళు ఇంకా వీక్నెస్ నీకు స్ట్రాంగ్ గా కనిపిస్తా ఉంటుంది అనమాట. But the first state does not indicate an Antim Tart. చూడండి ఎన్నిసార్లు చెప్పాడు చూడండి. ఫస్ట్ స్టేజెస్ లో ఇండికేట్ అవ్వదు, కొంచెము ప్రోగ్రెస్ అవ్వాలి, లైక్ విత్ ఇన్ ఫ్యూ డేస్ లో మళ్ళీ వెంటనే వీక్నెస్ సీరియస్ గా అట్లా పడిపోయిన జనాలు వీక్ అయిపోయినట్టుగా అట్లా ఉంటారు అని చెప్తున్నాడు. Such medicines as Bryonia and Ipecac come in for the first period. So first periods ఆ టైంలో ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ది ఎయిర్ ప్యాసేజెస్ అది ఉన్నప్పుడు బ్రయోనియా ఇపికాక్ కూడా ఇండికేట్ అవుతాయి. And your impression is when administering those remedies that they will be sufficient for the whole case, and they will be accepting. యూజువల్గా అవి సరిపోతాయి, బ్రయోనియా ఇపికాక్ వేసి సెట్ అయిపోయిన కేసెస్ ఉంటాయి, ఎక్సెప్ట్ ఇన్ దోస్ స్టేట్స్ వేర్ ఇన్ దిస్ వీక్నెస్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. అంటే బిగినింగ్ నుంచి వీక్నెస్ ఉన్నా కూడా ఈ బ్రయోనియా ఇపికాక్ వేసిన తర్వాత కంప్లీట్ గా దానికి సరిపోయి ఇంకా తగ్గిపోయే కేసెస్ ఉంటాయి. కానీ ఆ బిగినింగ్ నుంచి వీక్నెస్ ఉండి వేర్ దేర్ ఈస్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఎబిలిటీ టు రియాక్ట్ సఫిషియెంట్లీ ఫ్రమ్ యువర్ రెమెడీ టు రికవర్ అండర్ ఇట్. సో కొంత రికవర్ అయిపోయి ఆగిపోయి ఇంకా అక్కడి నుంచి ఏమీ రియాక్షన్ అంటే ఇంకేమీ ఆ రెమెడీ యాక్ట్ చేయట్లేదు, వీక్నెస్ తగ్గట్లేదు అన్నప్పుడు కూడా ఇది ఇండికేట్ అవుతుంది. దెన్ కమ్స్ ఇన్ ద సెకండ్ రెమెడీ, అండ్ దట్ ఈస్ ద టైమ్ వెన్ దిస్ మెడిసిన్ బిగాన్స్ ఇట్స్ ఆపరేషన్. అది సో ఫస్ట్ లో ఇండికేట్ అవుతుంది, వీక్నెస్ ఉన్నా కానీ వాళ్ళు బిగన్ టు ఎక్స్పెల్ చేసుకుంటా కొంచెం వస్తా యాక్టివ్గానే ఉన్నప్పుడు బ్రయోనియా ఇపికాక్ లాంటిది ఇండికేట్ అవుతుంది. తర్వాత అది కొంతవరకు ఆగిపోయి తగ్గిపోయి ఇంకా వీక్నెస్ అలాగే ఉండిపోయి ఇంకా ఏమీ ఎబిలిటీ టు రియాక్షన్ లేనప్పుడు అప్పుడు దిస్ ఇస్ వేర్ ద సెకండ్ రెమెడీ కమ్స్ ఇన్ టు ద పిక్చర్. ఇపికాక్ హ్యాస్ సమ్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్ రాట్లింగ్. ఇపికాక్ కూడా ఈ రాట్లింగ్ ఉంది, బట్ ఇట్ ఈస్ అటెండెడ్ విత్ గ్రేట్ ఎక్స్పెల్సివ్ పవర్ ఆఫ్ ద లంగ్స్. వాళ్ళు రాట్లింగ్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు తగ్గితే మ్యూకస్ వస్తుంది, ఆ పవర్ ఉంది, ఇంకా వచ్చేస్తాను యాక్టివ్ గానే ఉన్నారు అన్నట్టుగా. దిస్ మెడిసిన్ హ్యాస్ ద కోర్స్ రాట్లింగ్ దట్ కమ్స్ ఆఫ్టర్ మెనీ డేస్ ఆఫ్ ఇపికాక్. ఇది ఆఫ్టర్ మెనీ డేస్ ఆఫ్ ఇపికాక్ తర్వాత ఇది ఇండికేట్ అవుతుంది. ఇపికాక్ హ్యాస్ ఇట్ ద ఫస్ట్ డేస్ ఆఫ్ ద సిక్నెస్. దిస్ రెమెడీ హ్యాస్ ద కాఫింగ్ అండ్ గ్యాగింగ్ అండ్ రెచింగ్, but in the stage of great relaxation, prostration, and coldness, it seems as if he will die. So ఈ రెమెడీలో కాఫింగ్ ఉంది, గ్యాగింగ్ ఉంది, రెచింగ్ ఉంది, కానీ యూ సీ దట్ గ్రేట్ రిలాక్సేషన్ అండ్ ప్రోస్ట్రేషన్ అంటే వీక్నెస్, అట్లా పడిపోయినట్టుగా ఆ కోల్డ్నెస్ అదంతా కూడా ఉంటుంది. రెచింగ్ అంటే అలా అని బిఫోర్ వామిటింగ్ వచ్చేటప్పుడు మనకి ఇట్లా వచ్చినట్టుగా ఉంటుంది, రాదు కదా అట్లా అనమాట. when you hear him cough, you are at once impressed with the idea that there must be some profound weakness in his lung power. We know that it is in the power of the lungs to produce an expulsive action with the deep inspiration. సో ప్రతి చోట మనకి ఎన్నిసార్లు చెప్తున్నాడో చూడండి, ప్రొఫౌండ్ వీక్నెస్ ఇన్ ద లంగ్ పవర్ అనేది ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ ఈ రెమెడీ.
They have no such power in antimonium tart. The chest is full of mucus and it rattles. The cough is a rattling cough, but the mucus does not come up, or only a small quantity comes up, but it does not relieve him. మనకి వచ్చినా కూడా ఆ రిలీఫ్ ఉండదు వాళ్ళకి పాపం. ఇంకా ఇంకా సఫకేటివ్ గానే ఉంటది అట్లా అన్నమాట. His chest is full of mucus. He is suffocating and he is really passing away. చూడండి ఎంత క్లియర్గా చెప్తున్నాడు, he is really passing away అని. మనకి ఫస్ట్ దాంట్లోనే చెప్పాడు అందరూ హడావిడిగా తిరుగుతూ ఉంటారు కానీ యూ నీడ్ టు థింక్ స్ట్రైట్ అండ్ గివ్ దట్ రెమెడీ అన్నట్టుగా. డైయింగ్ ఫ్రమ్ కార్బోనిక్ యాసిడ్ పాయిజనింగ్ డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ ఎక్స్పల్సివ్ పవర్. సో మనకి ఫస్ట్లో బ్రాంకైటిస్ అని చెప్పాడు, ఇప్పుడు న్యూమోనియా కూడా చెప్తున్నాడు. సో ఇవన్నీ కూడా మన రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ సిక్నెసెస్, ఇల్నెసెస్ లాగా అన్నమాట. In cases of pneumonia, when first coming down with a chill, it may be a very violent attack. Such an attack, as from its violence, produced prostration early, that is after 3 or 4 days. ఈ న్యూమోనియా కేసులో మొదటి నుంచే కొంచెం వైలెంట్గా ఉంటుంది, బట్ ప్రోస్ట్రేషన్ ఉండాలి ఈ రెమెడీకి. విత్ ఇన్ 3-4 డేస్లోనే అది కనిపిస్తుంది, ఆ వైలెంట్ ఉన్నా కూడా అన్నట్టుగా చెప్తున్నాడు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇండికేటెడ్ ఇన్ ద బిగినింగ్ డ్యూరింగ్ ద చిల్, జస్ట్ ఉరికినే చిల్ ఉన్నప్పుడు ఇండికేట్ అవ్వదు, అండ్ డ్యూరింగ్ హై గ్రేడ్ ఫీవర్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లమేషన్, బట్ డ్యూరింగ్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్యూడేషన్. ఎక్స్ట్యూడేషన్ అంటే మ్యూకస్ సెక్రీషన్స్ వస్తూ ఉన్నప్పుడు, అప్పుడు అది లూజన్ అప్ అయి వస్తా మొదలైనప్పుడే ఇండికేట్ అవుతుంది. ఒట్టి చిల్లుండి ఫీవర్ ఉన్నా కానీ అదేమి ఇండికేట్ అవ్వదు. But the violence of the attack leads him to a state of prostration, or he is already feeble as if he were old, and therefore he becomes easily relaxed and prostrated from the disease. సో ఏదో ఓల్డ్ అయిపోయినట్టు, నడవటానికి కూడా ఎవరో పట్టుకుని తీసుకెళ్లాలన్నట్టు అంత వీక్నెస్ కూడా మనం చూస్తాం వీటిల్లో. Altogether, unlike aconite, belladonna, ipecac, and bryonia, where they come down with violence, the very opposite is present in antimonium tart. వాటిలో అలా వైలెంట్ గా సడన్ గా వచ్చేస్తాయి, ఇది అట్లా కాదు, కొంచెం స్లోగా వస్తుంది అన్నట్టుగా చెప్తున్నాడు, ఆపోజిట్ అన్నట్టుగా. లిటిల్ ఫీవర్, కోల్డ్ స్వెట్, కోల్డ్నెస్, రిలాక్సేషన్, హిపోక్రటిక్ ఆస్పెక్ట్. So it is the remedy that closes out the scene with the severe cases of bronchitis, pneumonia. Most of these cases die in an tart state. సో ఆ ఆస్పెక్ట్ మళ్ళీ చెప్తున్నారు, కొంచెం ఫీవర్ కొంచెమే ఉండొచ్చు, కోల్డ్ స్వెట్ ఉంటుంది, కోల్డ్నెస్ ఉంటుంది, ఆ బాడీ రిలాక్స్ అయిపోయినట్టుగా, నో రియాక్షన్ ఉంటుంది, అట్లా అంటే సంకిన్ ఫేస్, సంకిన్ ఐస్, ముక్కిలా ముందుకు వచ్చి అంటే మొహం అంతా ఇట్లా అయిపోయినప్పుడు మనకి అట్లా ప్రొట్రూడ్ అయినట్టుగా ఉంటుంది, అట్లాంటి హిపోక్రటిక్ ఆస్పెక్ట్ ఉన్నప్పుడు. అండ్ సివియర్ కేసెస్ ఆఫ్ బ్రాంకైటిస్ అండ్ న్యూమోనియాలో దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ రెమెడీ అని కెన్ క్లోజ్ ద సీన్ అని చెప్తున్నాడు. The patient is an old gouty patient, debilitated from long illness, always shivering, pale, with enlarged joints. Every spell of wet weather brings on a catarrhal state of the chest, larynx and trachea, which runs into a state of copious secretion of mucus. ఇక్కడ కొంచెం డిఫరెంట్ చూపిస్తున్నాడు మనకి. గౌటీ పేషెంట్స్ అంటే జాయింట్స్ మనకి స్వెల్లింగ్ ఉండి పెయిన్ఫుల్గా ఉండి అట్లా ఆ గౌటీ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉన్న వాళ్ళు, దే ఆర్ డెబిలిటేటెడ్ ఫ్రమ్ లాంగ్ ఇల్నెస్, చాలా కాలం వాళ్ళు ఇల్నెస్ ఉండి షివర్ అయిపోతా అట్లా ఉన్న వాళ్ళకి, వెట్ వెదర్ రాగానే వెంటనే వాళ్ళకి ఫస్ట్ వచ్చేదల్లా ఈ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్, ఈ చెస్ట్, లారింగ్స్, ట్రాకియా దగ్గర దగ్గు, ఏదో ఒకటి మ్యూకస్ అలా బిల్డ్ అయిపోయి అట్లా ఉంటుంది అనమాట. He is in bed at once, prostrated with cold rattling. Again, ఆ వీక్నెస్ వచ్చేసి మళ్ళీ బెడ్ రిడన్ అవుతా, అంటే బెడ్ రిడన్ అని కాదు, బట్ ఆ వీక్నెస్ వచ్చి బెడ్ మీద ఉండాల్సి వస్తుంది, ఆ రాటిలింగ్ మనకి స్ట్రాంగ్గా కనిపిస్తుంది.
ఈ చిల్డ్రన్ది ఒకటి చేసి నేను ఈరోజు వెళ్ళాలండి. In children that have frequent attacks of bronchitis from cold, wet weather, from cold rainstorms in the autumn, in the spring, and in a cloudy weather. వీళ్ళు కూడా frequent attacks of bronchitis ఉంటుంది. No sooner do they get over one cold than another cold comes in. ఒకటి తగ్గానే ఇంకోటి వస్తూ ఉంటుంది. The acute stage is never violent with them. Acuteది మరి అంత violent గా ఏమీ ఉండదని చెప్తున్నాడు పిల్లల్లో. But they keep having this passive rattling sounds. లోపల మనకి గురుగురా సౌండ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. Recurrent rattling in the chest, chilly and pale. మళ్ళీ ఆ rattling వస్తూ ఉంటుంది. అదొక వెరీ ఇండికేషన్, వెరీ గుడ్ ఇండికేషన్. అన్ని చోట్ల చెప్పారు చూడండి, rattling అని చెప్పి. Those florid children that do not look sick when they have cold are more or less vigorous, who have rattling in the chest, but do not come down with weakness and are not prostrated from it, but keep on rattling. They call for callous self. ఇక్కడ ప్రొస్ట్రేషన్ లేకపోతే యాక్టివ్గానే ఉండి మళ్ళీ ఆ రాట్లింగ్ వస్తానే ఉంటే దే డు నాట్ కమ్ డౌన్ విత్ వీక్నెస్ లేకపోతే అప్పుడు క్యాలీ సెల్ఫ్ ఇండికేట్ అవుతుంది, నాట్ దిస్. సో ప్రొస్ట్రేషన్ వీక్నెస్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా మనకు చెప్తున్నారు దీంట్లో. దట్ ఈస్ క్వైట్ ఎ డిస్టింగ్విషింగ్ ఫీచర్. ద వీక్నెస్ ఎట్ వన్స్ స్పీక్స్ ఫర్ దిస్ రెమెడీ. వీక్నెస్ అనేది దీంట్లో బాగా ఇండికేట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. సరే అండి, ఈ రోజుకి ఇదే చేయగలను. ప్రణు, మనం ఇక్కడ ఆపుదామా, నెక్స్ట్ వీక్ స్టార్ట్ చేద్దామా, మరి ఎట్లా నెక్స్ట్ వీక్ కంటిన్యూ చేద్దాం. ఇట్స్ ఆల్రెడీ 6 కదా. ఓకే. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. వాసుదేవ అండి. సీ యూ నెక్స్ట్ వీక్. వాసుదేవ్. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. వాసుదేవ్.